নমস্কার, আমি শ্রীপর্ণা মুখার্জি এসে গেছি আমার স্পোকেন ইংলিশের সেকেন্ড ক্লাস নিয়ে। ফার্স্ট ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছিলাম একজন স্ট্রেঞ্জারের সাথে আমি কিভাবে ইংলিশে কনভার্স করব। প্রথমেই বলা ছিল যে আমাদের ক্লাসটা তাদের জন্যই যারা একটু ইংলিশে বেশি ভয় পায়, যে কারণে আমি ক্লাসে বাংলাতেও কথা বলছি। আজকের ক্লাসটাও বেসিকেরই থাকবে, কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে থাকবে। আসছি, তার আগে একটা কথা বলে রাখি, হাউ টু মেক সেন্টেন্স ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট ফর মেনি অফ আস। আমাদের অনেকেরই জন্য এটা একটু ডিফিকাল্ট, হাউ টু মেক আ প্রপার সেন্টেন্স ইন ইংলিশ, রাইট? So there are lots of rules and formulas in English grammar. Yes, and we have to know all the rules and formulas how to make sentence properly, at least to be a good speaker in English. Yes, of course, we have to know that. I will also guide you how to make sentence properly, and the concept of tense, preposition, and all the parts of speech. Of course, I will guide you, but I don't want to make you burdened with all the rules and formulas of English grammar. That can you easily get from English grammar book by yourself, right? আমি এইভাবে গাইড করতে চাই যাতে সবাই একটু ফ্রিলি ইংলিশে কথা বলতে পারে, যাতে আমরা কনফিডেন্সটা গেইন করতে পারি। শুরু করি আজকের ক্লাস, বেসিক কিন্তু একটু ইন্টারেস্টিং ওয়েতে। কিরকম? আগের দিন যেরকম স্ট্রেঞ্জারের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম, আজকে বন্ধুর সাথে কথা বলি। কিভাবে কথা বলবো? হয়তো বেশ কিছুদিন পরে, মানে বাদে, কোনো এক বন্ধুর সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। কিভাবে শুরু করব? Hey, good to see you, or hello, lovely to meet you, like this. দেখা হয়েছে, ভালো লাগছে, সেটা আমরা এক্সপ্রেস করব। তারপরে এরকম আসতে পারি, সে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে হোয়াটস আপ, আই এম ফাইন অর আই এম গুড, এটা তো কনভেনশনাল ওয়ে। এটাকে ছেড়ে, এটাকে সরিয়ে রেখে আমরা এটা বলতে পারি, প্রিটি গুড, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, রাইট? একটু একটু শুনতে ভালো লাগছে, প্রিটি গুড, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, একটু স্মার্ট ওয়ে, এই আর কি। ওকে, এরপরে আসি, আমি তাকে অফার করছি, লেটস হ্যাভ আ কাপ অফ টি, or let's have a cup of coffee, or let's have some fun, let's have a cinema. আমি তাকে কিছু অফার করছি যে চলো এক কাপ কফি খাওয়া যাক, কি সিনেমা দেখা যাক, একটু মজা করা যাক। এরকম অফার আমরা করতেই পারি, বা সে আমাকে অফার করতে পারে। তো আমাকে দুটোই জেনে রাখতে হবে, আইদার সে অফার করলে কি বলবো আমি, বা আমি অফার করলে তাকে কি বলবো, রাইট? তাহলে সে যদি আমাকে অফার করে, তাহলে আমি এরপরে আনসারটা কি দেব? আমি আনসারটা এটা দেব, সাউন্ডস গুড, লেটস গো। সাউন্ডস গুড, লেটস গো। ইফ আই হ্যাভ টাইম, I will go with her or him, whatever. Understood? Sounds good. Or yes, great, we can go, let's move, like this. Actually, body language is one of the most important characteristics of spoken English. Okay, next we can come like this. If সাপোজ কেউ একজন কারোর ড্রেস দেখে খুব ভালো লাগলো, তো আমরা তাকে প্রেজ করব কিভাবে? হোয়াট আ লাভলি ড্রেস ইউ হ্যাভ, অর হোয়াট আ লাভলি স্যুট ইউ হ্যাভ। ওকে, তারপরে আমি এভাবে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি, where did you get it from? দুটো সেন্টেন্স, what a lovely suit you have, or what a lovely dress you have. Where did you get it from? কোথা থেকে কিনেছি, এটা আমরা এইভাবে জানতে পারি। আমাদের কথা তো একটু এগোতে হবে না, তো আমরা এইভাবে এগোবো। এরপরে আমরা কোথাও একটা গেলাম,
সেখানে আমরা এনজয় করছি, সেটা একটা হতে পারে, সেখানে কিছু কথা আমরা বলবো, দ্যাট ডিফারেন্ট। এছাড়া আমরা এইভাবে আসতে পারি, কাউকে আমি কোনো একটা কিছুতে রিকোয়েস্ট করছি, বা হয়তো আমার ফ্রেন্ডকেই আমি বলছি, could I take a minute of yours? Could I take a minute of yours? আমি কি তোমার থেকে 1 মিনিট নিতে পারি? সেটা ফ্রেন্ডের সাথে হতে পারে, কোনো স্ট্রেঞ্জারকেও আমি বলতে পারি যদি কোনো রকম দরকার থাকে, could I take a minute of yours? Or can you give a minute please? Can you give a minute please? Actually can, could, shall, should, will, would এগুলো সব মোডাল ভার্ব, কিন্তু রিকোয়েস্ট সেক্ষেত্রে ক্যান, কুডটা বেশি ইউজ হয়, কুডটা একটু বেশি পোলাইট বোঝায়, সেই জন্য আমরা কি করব, কুডটাকে বেশি পোলাইটলি যখন কিছু বলবো আমরা বেশি পোলাইটলি বলার জন্য কুড ইউজ করব। Could I get a minute of yours please? ওকে, এরকম। এছাড়া আমরা আসতে পারি, কাউকে যদি আমি হেল্প করতে চাই, আমরা বলতেই পারি, can I give you a hand? Can I give you a hand? Actually কি আমি হ্যান্ড দিয়ে দিচ্ছি? No, can I give you a hand? আমি যদি কাউকে হেল্প করতে চাই, এগুলো হচ্ছে একটু স্মার্ট ওয়েতে কথা বলা, যেটা বললে আমি যাকে বলছি সেও একটু বলবে যে না, এই একটু স্মার্ট ওয়েতে কথা বলতে পারে। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। আরো ওয়ার্ডস আছে, আরো ফ্রেজেস আছে, আরো সেন্টেন্সেস আছে, যেগুলো আমরা আমাদের আরো ক্লাসে ডিসকাস করব। আজকে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে some common sentences that we can use at restaurant. Yes, what is restaurant? You know that. Restaurant. We used to say like this, restaurant. Actually, it's restaurant. Okay. Suppose two friends, they have gone to a restaurant. There they want a table for them. Okay, so first after entering to the restaurant, we can ask the waiter, could we have a table for two please? Could we have a table for two please? After that maybe the waiter জিজ্ঞেস করবে, sir or ma'am, whatever, do you have any reservation? Do you have any reservation? If yes, say yes, I have the reservation. Or not, no, I haven't any reservation. Could you arrange for this for us? Okay, could you arrange this for us? এইভাবে আমরা কথাগুলো বলতে পারি। রিজার্ভেশন থাকলে yes, we have the reservation. Reservation না থাকলে no, I haven't the reservation. Could you arrange this or that for us? Okay. After that, the reply will come, yes or no, whatever. আমি yes ভেবেই এগোচ্ছি। Yes ভেবে এগোলে, sir or ma'am, please come, the waiter will say to you, okay, thank you so much. After that, we can ask for the menu. We can ask for the menu. How? কিভাবে জিজ্ঞেস করব মেনু? Could we have the menu please? Could we have the menu please? The waiter will say, sure, ma'am or sir, sure. Thank you so much. And একটা কথা, এই যখনই আমরা স্পোকেন ইংলিশ, মানে যখন আমরা ইংলিশে কথা বলবো, তখন আমাদের একটু কার্টসি কিন্তু রাখতে হবে। আমরা এখন একটা শপিং মলে গেলেও সেখানে দেখতে পাবো যারা থাকেন তারা কিন্তু ইংলিশেই কথা বলেন। সুতরাং এখন আমরা বুঝতে পারি যে ইংলিশে কথা বলার প্রয়োজনীয়তাটা কতটা, তাই না? ফিরে এলাম রেস্টুরেন্টে। Could we have the menu please? Yes. If I know
about the detail menu and all, or if I have the previous experience about that particular restaurant, আমি যদি কোনো previous experience থাকে যে এই রেস্টুরেন্ট এই খাবারটা ভালো, তো ডিরেক্টলি আমি এইভাবে অর্ডার করতেই পারি, could we have 2 cold coffees or whatever the dish is, okay? Or if I haven't any kind of previous experience, if I want any recommendation from the waiter, that time we can ask, could you recommend anything for us? Could you recommend anything for us? বোঝা গেল? আমরা যদি জানি ভালো কথা, তাহলে আমি ডিরেক্টলি অর্ডার করে দিচ্ছি। যদি না জানি, নো প্রবলেম, আমি ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করব একটু রেকমেন্ড করার জন্য। অফকোর্স ওয়েটার রেকমেন্ড করবে, ফাইন, আমাদের সামনে টেবিলে খাবার চলে আসবে, উইথ অল দ্য কার্টসি অ্যান্ড অল, আমরা খাবার খাবো, এনজয় করব, গল্প করব, লাইক yes, it's very tasty, it's very yummy, like this, looks good, it looks delicious, like this, some smart way, okay, understood? After that, bill চাইবো যখন, excuse me please, and no that kind of hand movement or come, no, only excuse me please. If the waiter has come, that time you just tell him, could we have the bill please? The waiter will reply, certainly sir, thank you. After that, you just pay your bill and leave. Thank you so much with all the courtesy. Understood? This is the restaurant courtesy or restaurant conversation, we can say. After that, suppose you have 2 friends, suppose দুটো ফ্রেন্ড মিলে আমরা কোথায়, 2 বন্ধু মিলে আমরা কোথাও গেছি, এবার আমাদেরকে সেখান থেকে এবার আমরা বাড়ি চলে যাব, যে যার বাড়ি চলে যাব, বা আরো বেশি বন্ধুও হতে পারে, একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডসও হতে পারে, সেখানে 4 জন থাকতে পারি, 5 জন থাকতে পারি, আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল রেস্টুরেন্টে, ফেরার সময় যখন আমাকে বাড়ি আসতে হবে, আমি কিভাবে বলবো? So guys, it's a beautiful evening or afternoon, whatever, it's a beautiful morning, it's a beautiful evening, whatever we can say. Now I need to head out. মানে আমি চলে যাব, আমাকে এখন চলে যেতে হবে, because I have a meeting or whatever, না বললেও চলবে, আমার এখন বাড়ি যেতে হবে, বাস I need to head out. So bye, see you soon. এই ধরনের কথাবার্তাগুলো হচ্ছে আমরা ডেইলি লাইফে ইউজ করে থাকি, কোনো কঠিন কিছু নয়, কোনো ডিফিকাল্টিজ নেই এর মধ্যে, ভীষণ ইজি, জাস্ট অনলি প্র্যাকটিস। আমি বলেছি না, প্র্যাকটিস হচ্ছে সব থেকে বড় টিচার যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে, শুধু স্পোকেন ইংলিশের জন্য নয়, সব কিছুর জন্য, আর আমি আছি তো গাইড করার জন্য। তাই যা বলছি, যা শুনছি, সেগুলোকে আমার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, সাহস করে বলতে হবে। ভুল হবে, হোক ভুল, একদিন ভুল হবে, 2 দিন ভুল হবে, 3rd ডে থেকে আর ভুল হবে না। কনফিডেন্সটা তখনই আসবে যদি আমরা প্র্যাকটিস করি, ঠিক আছে? তাহলে আবার দেখা হবে আমাদের নেক্সট ক্লাসে। আজকের জিনিসগুলো প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন চাই কিন্তু। টাটা, নমস্কার।